always heading somewhere. Sometimes, walking the path itself becomes a purpose. Going down a path that has never been taken, you can be fearful and hesitant. Sometimes it takes a lot of courage. On a journey into the unknown, she's finally here. Will she find the answer she's been looking for? At first, it seemed like these people time traveled into the present. Traveling through time, they found their own path. It was not an easy journey. Nonetheless, they go down their path. At the end, there is Sewon. Their walk is simple, yet faithful. Actually, their steps follow their forerunners. This path links hundreds of years. Now, we're headed to Sewon. This is Pyeongsan Sewon in Pungcheonmyeon of Andong City. "450 years ago, at the end of the Goryeo era, the Pungak Academy was moved from Pungsanhyun to this place by scholar Ryu Seong-ryung. It opened doors for learning and services. Today, here at Pyeongsan Sewon, the most significant event of Sewon, Autumn Memorial Ceremony will be held, which is held twice a year, once in the spring and once in the fall. Every proceeding is overseen by this man. 저는 병산서원 벨류사를 맡고 있는 유한욱이라고 합니다. The most important thing here is paying respect to the past elders and scholars. Through this ceremony, they celebrate the works of scholar Ryu Seong-ryung and his third son Su Am-gong. This event is of the utmost importance. Throughout the strict proceedings, there are discipline and solemnness. The ceremony is overseen by Ryu Han-uk so that all the proceedings go exactly as planned. The steward takes care of the duties to maintain the academy and prepare for the events that take place in Sewon. 병산서원의 유사제도는 벨유사가 3명이 있는데 그 사람은 전체적인 산림이라든가 제향기능이라든가 이걸 전부 관리하는 사람은 벨유사라고 있고 그 다음에 제유사라 그래가지고 4명이 있습니다. 그 사람들은 이제 향사라든가 행사 때 제례에 참석하고 하는 주관하고 하는 사람들이 제유사로 그렇게 두고 있습니다. Everyone who participates in the ceremony gathers the day before and prepares for it together. Over many decades, the members of Sewon have been devoted to this. Especially for steward Ryu Han-uk, it is extremely valuable. 제가 병산서원 벨류사를 맡은 지는 약 한 20년 정도 되고 있습니다. 이제
그때부터 이제 맡아가지고 지금까지 벨유사 직책을 맡고 있고, 서원에 대한 그 관리라든가 그다음에 운영 그걸 전반적으로 하고 있고, 특히 요즘은 병산서원이 세계유산으로 등재가 되어가지고 대외적인 활동을 전부 다 맡고 있는 그런 사람이 되겠습니다. There have been the same steps for centuries. These people gathered here as one. The night before the ceremony, they hold a meeting called 분정례 to assign different roles. As the generations have passed, what people call the past is still the present to these people. For 450 years, what Pyeongsan-Sewon has kept is the original spirit and the history that was passed down through generations. Protected with devotion and tireless care, Sewon was recognized as a World Heritage Site by UNESCO in 2019. For Ryu Hanuk, who is the Pyeongsan-Sewon steward and member of the Andong Village Preservation Council, the UNESCO recognition is special. 제가 세계유산 등재문은 하회마을 7년, 병산서원 9년, 그래서 전체적으로 세계유산 관계 활동만 민간으로서 16년을 했는데, 지금도 이런 등등해서 세계문산 등재를 하기 위해서 어떻게 했으면 좋겠다 해서 저한테 자문을 나오는 사람도 있습니다. 그래서 저는 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 세계유산 등재를 하려면 밝은 학자 중에 속되게 말하면 거기에 미친 사람이 하나 있어야 되겠다. 이제 그런 얘기를 하고 해주고 있습니다. 다 갔어요. 이쪽에 Due to the coronavirus, social distancing has been strictly practiced and everyone has to be careful. Because of that, the atmosphere at Sewon is tenser than ever before. Even during the coronavirus, there was no choice but to hold this important ceremony. Preparations are made for a flawless day ahead. In the early morning, the lights turn on. First to awake to make preparations is Ryu Hanuk. The ceremony begins at 6 a.m. The steward is the first to begin. One by one, the steward checks the offerings. The cold morning air makes the steward's movements feel even tenser. Being ever so gentle, he expresses his respect to the past scholars. Steward Ryu Hanuk mastered practicing these traditions that are generations old. 술 받아가지고. 예, 제가 요즘 건강 갖다 드리면은 여기서 갖다 드리면은 그다음에 건강한테 받아가지고는 요 위치가 돌리고 꿇어 앉아가지고 꿇어 앉아가지고 다음에 밥만 꿇어 앉아가 받아가지고 올리시기. Now, with everyone's thoughts and care, the preparation for the ceremony is complete. It's the effort like this that makes the UNESCO Pyeongsan-Sewon unique. 한국의 서원 9개 서원이 세계유산 등재가 되어 있는데 병산서원에 특별히 병산서원을 특별히 들어가 있다기보다는 기준을 정할 때
이제 문화재청이라든가 문화재위원들이 기준을 정할 때 어떤 기준을 정했나 하면은 대웅군대 해체를 안 된 47개 서원 중에 그 다음에 그때 지정해 당시에 국가문화재로 지정된 서원 그렇게 선택을 하니까 9개 서원이 나왔었습니다. Spring has arrived, but it's still quite chilly in the morning. As if they traveled back in time, they got dressed in full attire, preparing the ceremony. The procession is heading towards the shrine. As the generations pass by, this place is no longer an educational institution, but they continue their existence as the guardians of the past, maintaining the ceremonies. 요세차 신조 평신 Wearing the traditional attire and hat for the utmost respect, they offer the first cup of alcohol. 전자. The ceremony finishes. The ceremony is not only ancestral rites, but a ritual where they accept the ancient sages' teachings. Therefore, Sewon considers this ceremony incredibly meaningful. 제한 기능을 무형문화재로 등재를 해야 된다든가 그 다음에 각 서원에 9개 서원에 연합해 가지고 제대로 활성화될 수 있는 그런 게 없고 그렇기 때문에 그걸 해야 되는가 그 다음에 국민이 서원에 대한 걸 잘 모르기 때문에 그걸 국민들한테 알려야 되겠다 하는 그런 일들이 많이 남아 있습니다. 그래서 하나 둘 셋. 혹시 그 지금 맡고 있는 이 직책을 언제까지 하시게요? 어느 땐가는 내보다 더 잘할 사람이 나타나고 할 수 있는 사람이 나타나면 물려줘야 되겠죠. 물려줘가지고 뒤에서 뒷바라지 해가지고 그 사람이 잘할 수 있도록 그렇게 도움을 줘가지고 이끌어 나갈 수 있도록 그렇게 해야 된다고 봅니다. 내가 제일이라고 내 혼자만 한다는 거는 그거는 가욕입니다. 그럼 혹시 지금 눈여겨보시고 있는 후배라든가 뭐 열심히 하는 사람들은 몇 사람 잘 있습니다. 누구신지 저한테 몰래줘. First time traveling by train and walking down the streets in Andong City, this blonde foreigner visits the Andong markets. Her Korean is fluent. 저는 헝가리에서 온 니키입니다. With respect and curiosity towards Korea, Nikki majored in Korean in Hungary. 3 years ago, she started studying here in Korea. 저는 지금 성균관대학교에서 박사과정을 하고 있는데 유학 동양 한국 철학과에서 유학을 전공하고 있습니다. To this blue-eyed Westerner, Eastern philosophy is unfamiliar, and studying in Korea isn't so easy. However, this was the path that she longed for. Filled with curiosity, she left for Andong. She's finally arrived at Pyeongsan Sewon. Steward Ryu Hanuk welcomes Nikki. 안녕하세요. 이제 서원에 오셨으니까 네. 내하고 같이 서원에 대한 그 예절을 지키기 위해서 큰절을 하겠습니다. 한국의 큰절 해봤어요? 아니요. 그래 이렇게 해가지고 남자 같으면은 이렇게 해가지고 이렇게 하는데
의자로 바지를 입었으니까 내가 같이 이렇게 해가지고 이런 식으로 이렇게 해가지고 바지를 입고 약간 실수할까 봐 엄청 걱정했어요. 실수하면 어떤 이렇게 불친절하고 공평하지 않은 사람이 되고 싶지 않아서 그래서 실수를 꼭 하고 싶지는 않았어요. 그래서 조금 걱정하기도 했어요. 동양 철학을 전공한다고 유학 유학하고 전공하고 네. 그다음에 서원에 오셨으니까 서원에는 우리 병산 서원은 서희 선생님을 모시고 있어요. 그래서 서희 선생님한테 먼저 인사드리고 네. 그다음에 나머지를 진행하도록 하겠습니다. 네, 인사드리려면 이제 옷을 입고 예복을 갈아입고 네, 그렇게 하도록 하겠습니다. 혹시 입어도 예, 그거 되나요? 입는 여자분들이 입는 옷입니다. 네. 예. 그 다음에 잠깐 이거 풀어봐요. It fits her perfectly. Byungsan Sewon is open to all women also. 여기도 있네요. 속고를 매야 이게 오므라든다고 이렇게. Learning the tradition starts from wearing the attire correctly. Oh, Nikki, you look great. 저는 그 옷을 입을 때 저도 유학자가 될 수 있다라는 생각이 들었어요. 제 생각에는 아직은 지식은 너무 부족해서 유학자로 부를 수 없지만 그래도 이 길을 걸어가면서 아마 어떤 날에 저도 유학자가 될 수 있다는 느낌이 들었어요. 이제 한국에서는 나무 집을 방문하면은 제일 먼저 집안 어른분한테 인사드리고 그 다음에 뭐 친구들하고 놀기도 하고 하는 건데 마찬가지로 서원에 왔으니까 서원에 제일 어른분인 서희 선생님한테 인사드리고 그 다음에 나머지를 행동을 하는 거예요. 그래서 어느 서원에 들어가면 옛날에는 가면은 전부 다 먼저 분향부터 하고 그 다음에 행동을 했던 거예요. 그래서 마찬가지로 오늘 오셨으니까 그렇게 하도록 합시다. This is the beginning and the roots of every academy. Nikki stands in front of the shrine built for the past scholars. She must be nervous. 할묘자 간세위 모시고 왔어요. 간세위 가지고 몸과 마음을 깨끗하게 하는 예예요. 이내 신의전. She sees the embodiment of Confucianism that she only read about in textbooks. 여기도 하나씩. Every action and every little gesture feels foreign, but Nikki tries to be respectful. 우복흥 평시 인간호기 How would it have felt to pay respect to a scholar from the distant past? For Nikki, Stewart Dew shows the valuable wooden tablet with the scholar's Ho's name on it. 이제 모시고 있는 서희 선생님은 아까 제가 영의정을 하셨다 그랬죠. 영의정은 가면 서희 선생님의 생전에 계실 때 뱃슬이 영의정이에요. 그 다음에 문충공은 서희 선생님께서 돌아가시고 난 뒤에 나라에 공이나 덕이나 있으면 시효를 내는 거예요. 그래서 시효가 문충공이에요. 아까 서희 선생이라고 그랬죠. 서희 선생님은 호가 서예예요. 서예, 유선생. 그러니까 조선조에는 최고의 존칭어가 선생의 존칭어예요.
Far from her home, studying in Korea, Nikki is very curious. She's asking a question she's always had. 사실 저는 이렇게 처음은 유학에 대한 관심은 많이 있는데 외국인으로서 많이 있는데 그런데 제가 봤을 때는 한국 사람들은 요즘 이렇게 유학에 대한 부정적인 생각을 많이 하고 지금 현재 서원에서 이제 이런 거를 유학이라는 거를 이제 뭐 사서상경을 가지고 논한다 이 얘기를 한다 그러면 그건 아주 전문 교육이고 옛날에 서원의 교육인데 그거는 지금은 일반 대중이나 학생들하고 같이 서원에서 접할 수가 없는 거고 그래서 서원에서 인성 교육을 지금 해야 되겠다. 지금 현재 우리나라의 위키가 뭐 폴란드 어디? 헝가리에서. 헝가리는 어떤지 몰라도 우리나라에 지금 현재 우리나라에는 인성 교육이 잘 안 돼 가지고 사회적으로 학생들이나 성인들은 많은 문제점을 내포하고 있어. 모두 사건들이 일어나는 것들은 전부 다 인성 교육이 부족해서는데 그래서 인성 교육을 제대로 시켜 가지고 그게 느껴지도록 하는 게 좋다. 그래서 이런 식으로 서원에 오면은 1박 2일 우리가 체험 교육을 이렇게 하는 게 있는데 이런 식으로 해가지고 옷을 갈아입고 선생님에 대한 분양을 하고 같이 서원에 가는 자연에 가고 울리면서 이런 얘기를 해주고 나면 하루 적을 차고 그 다음날 나갈 때 들어보면 뭔가 모르게 많이 변해졌다 그러는 거예요. Times have changed. But in order to teach the right set of morals and ethics transcending the times, Pyeongsan Sewon has opened its doors to the public. That way, Sewon is not something stuck in the past. It suggests a direction towards a bright future for people living in the present day. 당장에 그 인성교육이 잘못된 걸 전부 다 바꿀 수는 없지만은 조금이라도 바꿔주면은 그 느낌이 언제까지 남아있으면 그게 안 좋겠느냐. 그렇게 돼야 되느냐. 그래서 서원의 그 앞으로 나갈 길은 그런 식으로 나가야 되지 않겠느냐 하는 걸 생각하고 있습니다. 그래서 우리도 현재 그런 식으로 지금 교육을 하고 있고. A long journey. It's her first time visiting Andong. She met a scholar who pursued this his whole life. Nikki researches Eastern philosophy and explores Korea as a Westerner. This is a path no one has taken. We hope that she found a meaningful direction in life while visiting Sewon. This man's gray hair shows he has many stories. He's busy preparing for the day. They're living today, but at the same time, they're following the past. The lifestyle he's had has been just as neat as his clothes. He's been devoted to this way of life. 제 이름은 이태원입니다. 지금 도산서원에서의 별유사라는 소임을 맡고 있는데 부족한 사람이 무언 소임을 맡아서 두렵고 떨리는 마음으로 임하고 있습니다. 별유사라는 소임이 무엇인지도 모르고 맡았습니다. Lee Tae-won has served Dosan Sewon as a steward for 10 years. He's the longest-serving steward here. 재정의 편성과 예산의 편성과 집행, 또 제유사들의 지도, 안내, 또 서원의 제반 업무에 대해서 대외 업무에 대해서 서원의 원장님을 대신해서 처리해야 되고 또 현재는 스님들이 다 나가시고 나니까 제 소임이 더 무거워졌고 그때마다 스님들에게 물어서 일을 진행하고 있습니다.
The sound of the scholars reading books out loud is beautiful. The scholars at Dosan Sewon have all gathered together. Today is a study day. In this age where everything's fast with computers and cell phones, the scholars still write documents with brushes by hand. Wow, his handwriting is second to none. After accepting their roles as stewards of Sewon, their devotion reaches another level. Before starting their duties, they first learn how to dress. Being dressed perfectly at every moment takes great discipline. Since Dosan Sewon was founded in 1575, it's been a tradition for 447 years. Before taking on their roles, they read and study scholar Taege's teachings and philosophy to purify their minds. They go over the proceedings of the biggest ceremony at Sewon. Luckily, there is video footage as a reference, which is very helpful. They sit for 2 hours reciting the teachings. Their knees must take a toll. Finally, they're having a break. It's time for Yahwa, which is a party after the study. They get to eat if they're hungry. Also, it's when they can relax, encourage the stewards who will serve for the first time, and spend time together. 여기도 뭐 계속 보셨지만은 티 안 나게 전문가들이 보면 아 실수다. 오늘 제가 독약을 했는데 책 읽듯이 했거든요. 그래 막 딴 사람 모르는 데 가면 맹 그래요? 그렇게네. 딱여뭐 위에 분들 변호사분들이나 이래 선생님 보시고 하면은 아 뭐가 잘못됐다고 대부분 딱 그렇지만은 뭐 카메라맨들 보셔가지고 별로 뭐 그런 거 못 느꼈잖아요, 그죠? 그래요. 뭐 자꾸 이래 하면서 배우게 되고 발전하고 그렇지 뭐 실수 안 할 수가 있나 사람인데. 자, 오준 씨 그 말씀 하셨으니 그런데 실수해도 말하지 마 그냥 넘어가. 네. 지적하지 말해. 예. 누구든 그냥 넘어가. 되돌릴 수 없어. 예. 말해도. 맞습니다. 예. 그리고 큰 낭비 안 돼. 네. 그냥 넘어가는 거래. 지적하지 말고. 전통에서부터 벗어나지 않는다는 거. 그게 제일 중요합니다. 현대 편리함에서부터 과거와 현대를 어떻게 조화를 이룰 것인가. 이것은 우리는 퇴계 선생의 가르침에서부터 이어봤습니다. 고려에서부터 멀지 않고 현대 사회에서 합리적이면은 거기에 따른다는 겁니다. 계속 이렇게 사회에서 계속 공부를 하고자 했는데 한국 여건이 안 되다 보니 이 단절이 되었는데 이 좋은 박약질을 통해서 다시 계속 지속적으로 퇴계 선생께서 돌아가실 때까지 하기 종신하신 것처럼 공부를 계속 하게 되어서 굉장히 기쁘다, 좋다 이런 말씀이 주로 하셨고. Even after trying many times, modern things are never easy. 그 내가 이제 이 불편해가 노트북을 쓰려고 이제 정말 깔다 실패를 했거든요. 그럼 그래도 미팅이니까 이거는 다음에 더 크게 할 수는 없나? Finally, they're connected.
사여원. 예, 안녕하십니까 원장님. 그래. 예. 뭐 너무 어둡네 화면이 얼굴이. 얼굴이 지금 저 대장님 마스크 벗으셔도 될 것 같습니다. Beyond the reading glasses are many familiar faces on the screen. 까고 가래는 COVID-19 made the members of Tosan Sawon create a new tradition, which is having online meetings. The scholars are able to look at each other's faces, learn Twege's teachings, and grow into scholars with the right attitudes. No one can stop those who are willing to learn. 제자들을 만날 때 사제로서의 만남이 아닌 사후로서 벗으로 만나서 공감을 통해서 깨우침을 얻고 그 깨우침이 원고의 과거의 알면서 머무르지 않고 새로운 창조로나 창신으로 변화하는 과정을 그런 교육 과정이었습니다. Checking the conditions of the shrine, they light incense and pay their respect to the past scholars. 이때 잠시 불복을 하소. 잠시. 전작. 예. 허. 평시 2차 초. Lighting incense symbolizes an endless service. 시간 다 이제 바로 나가시면 되네. 바로 나가시죠. Today, some stewards leave because their terms are over. 집 가까이 검색 가까이 오시면 한번 오소. 오소 한번 들리소. 예, 수고했어요. 수고했어요. 예, 고마워요. Their terms started as soon as they were assigned their responsibilities. Those who leave and those they leave behind both feel a sense of emptiness at heart. 이건 뭐 다 꼬이가 도리가 없어. 예, 그래 놨습니다. 이래 놓지 마. 가서 제가 이걸 예, 이래 놓고 그다음에 예, 이래 놓고 그다음에 소매를 접고 이래 접어가지고 여기서 이제 여기서 이렇게 잡아. 이렇게 양쪽으로 이렇게 잡았어. The head steward, Lee Tae-won, also known as Byul Yusa, wants to teach as much as he can. 주변에는 아무도 없어요. They hesitate to say goodbye. 직원들이. What Tosan Sawon has connected for the past 447 years is people. 위에부터 여기 가면 그렇게 또 안 돼가 또. 아, 괜찮아. 괜찮아. 자, 오주 씨 수고했네. 네, 맛있었어요. The endless steps remain here and become history. The memories will be forever remembered. 오주도 옷을 안. Thanks to the spring wind, apricot flowers started to bloom. Another day at Sawon, the head steward Lee Tae-won is here. He's been helping to protect and preserve Sawon. This is a new route to Sawon. These are the new stewards starting their terms today. They'll help carry the 477 years of history. 아유, 그래. 행복해서 고마워요.
네. 반가워요. 네. 어서 오십시오. 아, 예. 나 수련을 냈다 이쪽으로 옮겼는데. 자, 같이. 저는 김수준입니다. 아, 예. 안동분이. 남승입니다. 아, 그렇습니다. 변유사는 임기가 2년인데 연임이 가능하고 상류사도 임기가 2년인데 연임이 가능하고 예전에도 상류사를 잡수시고 나서 There's no need to have second thoughts. As always, as it's always been, nothing changes here. The rules and proceedings are cumbersome, but that's the way they're followed. 이렇게 놓는 거예요. The new stewards are saying hello to the head director of Tosan Sawon. This new energy filling Sawon is exciting and thrilling. 매화 향기가 1년 중에 지금 제일 좋을 때니까는 예. 수시로 이 매화향을 맡으세요. 예. 지금 매화향 맡으려고 돈 들여서 저 멀리서도 오고 그래요. 예. 그래, 들어오신 김에 많이 맡으세요. 예. 아이고 참 느껴진 느낌. 처음에 피니까 아주 진한 것 같아. 만바람은 조금. The scent of the apricot flowers fills the air. It was something scholar Twege adored. You can enjoy the scent at Tosan Sawon during this time of the year. 흔적을 남기고 다니지 않아. 저만 남깁니까? Oh, we see a familiar face. The blue-eyed student, Nikki. She's visiting Gyeongbok Palace to see this special event. It's the reenactment of scholar Twege's journey home. 세계 선생께서는 뜻하신 바가 있어서 고향으로 내려갔습니다. 그때 어떤 생각을 하셨을까? 그 가치가 오늘날에는 우리에게 어떻게 다가오고 있는가? 예언단 전부 출발! 예, 출발하겠습니다. 예. 450 years ago, scholar Twege retired as a politician and left for his hometown, Tosan, which was 275 kilometers away. It was a long journey back home. These people trace his steps traveling back in time. The followers of Twege reenact his journey back home. From Gyeongbok Palace in Seoul to Andong in 경상북do, it is 275 kilometers. It'll be a challenging 14-day walk. The descendant followers reenact Twege's journey. With the weather being lovely in April and their gowns flying in the wind, they pace forward freely and excitedly. We wonder if scholar Twege felt this way too back then. 퇴계 선생이 이 길을 걸어가시면서 얼마나 고향에 마음이 가셨을까 그걸 생각하면서 걷다 보니까는 지루한 줄 모르고 왔네요.
Like pilgrims, they walk forward, tracing their 69-year-old teacher, Twege's path. This path isn't just an ordinary path. It's where they reflect on their lives and move forward. The procession has stopped at the Bong은사 Temple. It's a special place because scholar Twege stayed a night here at the Bong은사 Temple on his journey home. The participants shared why they were doing this. 봉은사를 들러서 여기서 아주 출발의 큰 행사를 가질 때도 주지스님과 봉은사가 아주 사이좋게 지냈지만 도학을 양성했다는 게 가장 큰 이제 업적 아닐까. 물론 개인적인 학문의 업적. 퇴계 선생님께서 향기로우셨듯이 제 속에 한 나무가 있다면, 매화나무가 있다면 저도 한 꽃 피워보고 싶습니다. 사람이 사는 길은 마음이 사는 길이라고 생각을 합니다. 우리가 육신이라는 형체를 가지고 있지만 또 어떻게 보면 우리가 육신을 위해서 세상을 많이 살아가고는 있는데 마음의 길이 바로 사람 사는 참다운 길이다. 그 길을 열어주신 분이 퇴계 선생님이십니다. 那么这次呢，我就想通过这次行走活动来体验、来挖掘韩国传统文化的特质。中国呢有句俗语叫“读万卷书，行万里路”，这也是我之所以来参加这个活动的初衷。 Twege walked 20 kilometers a day to get back home. Where there was water, he traveled by boat. Whether the path is over water or land, it has his spirits. The pilgrims follow the journey with pure intention. Twege. It was his pen name, meaning to return back to the brook where his home was. He became an official at the age of 34. When he retired, the king asked him to stay 79 times. However, he chose to step down. For him, stepping down was not the end of his journey, but another beginning. His hometown Dosan was where he would make his new dreams come true. Learning and teaching were the purpose of him heading to Sewon. On day 13, Dosan is very near. 19년도 4월 달에 이제 1회 하고 20년도는 코로나 때문에 못하고 작년에 2회하고 올해가 3회째입니다. 주로 보면 우리가 사람이 살아가야 될 길이 어떻게 살아야 될까 하는 그 길을 얘기하죠. 퇴계 선생이 추구했듯이 선한 사람이 많은 세상이 되면 좋겠다 하는 그런 의미에서. This is nothing forced, and it's very challenging. So they could be tempted to just give up. However, they look up to the sky and remind themselves. They live by Twege's teachings. They carry on and step forward. As they go on, a new path appears. 가겠습니다. 하나, 둘, 셋. 길 위에서
흔히들 이제 어떤 자신에 대한 깨우침, 나에 대한 자아를 좀 더 깊이 알고, 그리고 사람이 살아가는데 어떠한 그 삶의 방향을 잡을 건가, 이런 것을 이제 그 깊이 생각하면서 걷는 것이 주목적이죠. Everyone has a burden they must bear in life. One step after another, they continue on. 끌어오시면 됩니다. The walk was not always easy. It would have been really hard for an old man like Twege, who was almost 70 years old. However, his feet felt as light as a feather going towards the mountains and streams in his hometown. Following his steps, they continue on. Eventually, as they hoped and dreamed, they see his hometown Dosan and finally arrived. Twege's disciples followed his footsteps. Even after 450 years, they walk up towards Dosan Sawon. 공수, 금리, 정신. What has brought all these people to this place as one? Their one goal is to follow Twege's spirit. Step after step, they'll continue to carry on and follow his footsteps. 我感觉寻求知识、学习知识、寻求真理的过程是艰辛的。用一句话总结呢，就是痛并快乐着。 경물, 풍광만 자꾸 이렇게 생각하다 보면은 뭐 크게 차이가 없다고 생각하고 지루하다고 생각하겠죠. 그러나 퇴계길은 다른 길과 달리 사상 철학이 담겨 있는 길이기 때문에 그 사상 철학을 생각하면서 걷는다면은 뭐 10번, 20번을 걸어도 새로운 어떤 마음으로 다가올 거라고 생각됩니다. We've been shadowing the scholars for a whole year on this show, The Road to Sawon. The World Heritage Site Sawon, where faithful scholars learn and share the history, has a bright future. The memories visitors make here make Sawon even more special. As this is a place to reflect on oneself, when we stumble or feel lost in life, we shall come back to Sawon.